தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வருது இல்லையா? அதனால் நீங்கள் வாங்கணும்னு ஐடியா உள்ளவங்க இந்த மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. ரொம்ப உங்களுக்கு டக்கு டக்குன்னு வேலை முடிஞ்சிடும். அவ்வளவு கஷ்டம் தெரியாது. முறுக்குனாலும் சரி, வேறு எதுனாலும் இதில் 14 அச்சுக்கிட்ட ஏதோ வருது. எல்லாமே வந்து நல்ல சூப்பர் டிசைனில் வந்து நம்ம செய்ய முடியும் ரெசிபீஸ்லாம். இப்போது இது வந்து அந்த எண்ணெயோட சலசலப்பை அடங்கினதுக்கப்புறம் இதை எடுத்துடணும். எண்ணெய் இது பொரிக்கும் போது நல்லா ஹாட்டாக இருக்கணும். சூடான எண்ணெயிலேயே வந்து பிழியணும். எண்ணெயும் இது பொரியும் போது எண்ணெயும் நல்லா சூடாக ஒரு ஸ்நாக்ஸ் இது. இப்படி ஒரு 10 நிமிஷத்தில் இது வந்து செஞ்சிடலாம். ஏன்னா நம்மகிட்ட எல்லாமே இதில் சேர்த்துருக்க பொருள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மகிட்ட ஆல்ரெடி வீட்டில் இருக்கும் தான். ராகி மாவு அதுவும் நிறைய பேர் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை வந்து டக்குன்னு செஞ்சு கொடுத்துடலாம். ரொம்ப டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது ஒரு 1/4 கிலோ மாவு சேர்த்ததுக்கு நம்மளுக்கு வந்து இவ்வளோ கிடச்சிருக்கு. ஸோ இது வந்து மீதம் இருந்தால் நீங்கள் ஒரு டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஒரு 10 days 15 days வச்சு நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பட் happy and healthy cooking.